topic, we have seen the water pollution which is present. Now we'll be dealing with the marine pollution which is there. That is also considered to be one of your water pollution which is present. But in Manam specifically we are dealing with this marine pollution is nothing but if we see the water resource which is there, more than maniki 70% or more than 73 to 75% our earth is covered of water which is there. Under Chala Matku you will be having only the salt water which is present. Manki, if you take the seas, the oceans, the open oceans, Gani, like the beaches or all other marine resource which is present, is totally being a culprit for this pollution which is there. So, Manki, how is this water pollution coming and from where you are getting this water pollution which is there and all, we'll be checking out. Marine pollution is nothing but the ocean pollution which is present, which is spreading harmful substances like you have your oil, plastic, or any kind of industrial or chemical waste which is present. Ma'am, how come this industrial waste going into this, or how come agricultural waste going into this? Before మనం water pollution చూసుకున్నాం కదా, it's the same way where the runoff from the oceans which is present, ocean runoff నుంచి గానీ or any other agricultural runoff which is there, weathering గానీ లేకపోతే soil erosion, water erosion, ilaga ochi they are going and they are mixing these pollutant inside your water bodies which is present. And second foremost thing which is there, manaki before we didn't had anything like manaki wastewater treatment lagani, solid waste treatment gani ilantivi em levu. So what we had done is nothing but all the effluents which is present directly we used to dump it inside the water which is there. So because of which what is happening, slowly that is becoming a very dangerous thing which is present. First thing. Second thing enti ante, like you have the transportation system which is there. Like for example, we'll be checking out this example in your oil spills which is present. So moving further, చూసుకుంటే what are the sources which cause your marine pollution which is present? Sources వచ్చేసి మనకి like for example, it is the sewage source which is present. That is the waste which is there. The domestic waste which we get it, or other waste which are present, if they are not disposed properly, or we are just disposing it directly into your ocean system which is present, that causes harmful effect. Why? Because biological waste, yes or no, most amount of viruses gani, bacteria gani, pathogens ni adi increase chestundi. Dani valla the aquatic system which is present is damaged. So that is first thing. Next, the toxic chemicals from your industries which are there. Manki drug industries తీసుకున్నా, లేకపోతే dyeing గానీ, leather manufacturing, wool, ఇలాంటి industries లో తీసుకున్నా సరే, these are the toxins which should not be consumed by any of your living material which is present. So that causes some kind of pollution. తర్వాత the land runoff which is there, that is the land based sources which is present. As I said, uphill లోంచి ఉన్నదంతా it comes down and it mixes with the river waters or the ocean waters which is present. Later on, large scale oil spills which is there. Manki, what is this oil spills and చెప్పేసి specific గా తీసుకుంటే, for example, you have this crude oil which is present. Crude oil ఎందుకు మనం తీసుకుంటాము? పెట్రోల్, డీజిల్, సిఎన్జి, ఎల్పిజి, కెరోసిన్, నాఫ్థలిన్, ఇలాంటివన్నీ మనకి కావాలి. సో దానికోసం we check out this crude oil which is present. మనకి for example, you are drilling out this crude oil from areas like Saudi కానీ ఎక్కడి నుంచో మనం drill out చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి దాన్ని ఏం చేయాలి? దాన్ని రిఫైన్ చేయాలి. రిఫైనింగ్ ఇంటూ petrol, diesel, or all other things. అక్కడి నుంచి you will use it in the production of heat, in the production of any other thing. మనకి ఆటోమొబైల్స్ లో కానీ దేంట్లో అయినా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో మనకి రిఫైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు అంటే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకొచ్చి రిఫైనరీస్ కి ఇవ్వాలి. రిఫైనరీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? లైక్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ డౌనర్ ఆర్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ విచ్ ఇస్ దేర్, మలేషియా, సింగపూర్, ఇలాంటి ఏరియాస్ లో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ రిఫైనరీస్. సో ఇక్కడ నుంచి నీకు రిఫైనరీకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ల్యాండ్ లోని మోస్ట్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది ల్యాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అన్నిటికీ నీకు ల్యాండ్ కనెక్షన్స్ లేవు ప్రతి కంట్రీకి. సో యూ కెన్ యూస్ సమ్ టూ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ దేర్. ఫస్ట్ ఇస్ యువర్ వాటర్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ యువర్ ఎయిర్వేస్ విచ్ ఇస్ దేర్. నువ్వు ఫ్లైట్ లోని అంత ఎక్కువ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ ఆర్ లీటర్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది పట్టుకెళ్ళలేవు బికాస్ ఇట్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. సెకండ్ థింగ్, ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లోడ్ ఆల్సో. దర్ ఇస్ అ కండిషన్ వేర్ డ్యూ టు ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ అది ఎక్స్ప్లోడ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో దట్ యూ విల్ నాట్ యూస్. థర్డ్ ఉండిపోయిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే వాటర్ వేస్ట్. వాటర్ వేస్ట్ ఎందుకు? ఎంత గ్యాలన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అయినా సరే నువ్వు తీసుకెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇట్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ విచ్ ఇస్ దేర్.
So through ships you transfer it to this refineries which is present. Ikkada refine ayin tarvata, then from there it will go into the respective countries which is present. Indulo nu pipelines use chestavu, ships lone tankers use chestavu, ila many things you will be using. Ilaga for example any amount of oil just explodes, ఏదో ఒక డిజాస్టర్ అయినా ఏదో ఒక హజార్డ్ అయినా లేకపోతే లీకేజ్ అయినా సరే ఈ ఆయిల్ కానీ పడిపోయింది అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లేదు అంటే అంత పెద్ద పెద్ద షిప్స్, మోటార్ బోట్స్, ఇవన్నీ క్రూజ్ షిప్స్, ఇవన్నీ మనం వాటర్ బేస్ మీద వెళ్తూ ఉంటాయి. సో వెళ్ళినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆ ఉండిపోయిన గ్రీజ్ పడిపోవడం కానీ ఇలాంటివి ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ రిమెంబర్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్ ఎప్పుడు మిక్స్ అవ్వదు. సో ఆయిల్ ఏమవుతుంది? ఆయిల్ పైన వాటర్ పైన ఉండిపోతుంది అంతని. ఎస్, ఉండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? యూ డోంట్ గెట్ సన్లైట్, డోంట్ గెట్ ఆక్సిజన్ పెనిట్రేటింగ్ డౌన్. సో పెనిట్రేట్ అవ్వకుండా ఉంటే ఏమైపోతుంది? ఇక్కడ ఉన్న ఫిషెస్ కి కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్ కానీ చచ్చిపోతాయి, బికాస్ దర్ ఇస్ నో ఆక్సిజన్ అండ్ దర్ ఇస్ నో సన్లైట్ విచ్ ఇస్ దేర్. సో స్లోలీ ఇక్కడ టాక్సిన్స్ ఎక్కువైపోతాయి because all are dying. And second thing, there is no population at all. ఏ animal గాని ఏ plant ఏ living material population లేదు. Then this will turn into something which is known as dead zone or a dark zone which is there. So that much is the harmful effect of your oil spills which is present. తర్వాత ఓషన్ మైనింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్. ఓషన్ మైనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన గ్యాస్ ఏదైతే ఉన్నదో, న్యాచురల్ గ్యాస్ లేకపోతే ఫ్యూజలైజ్డ్ గ్యాస్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎలాగైతే మనం ల్యాండ్ మీద ఉంటుందో అలా మనం ఓషన్ లో కూడా మైనింగ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. సో వెన్ వి మైన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియాస్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, దెన్ ద స్పిల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ కాజెస్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్. లేదు అంటే అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూర్ క్వారీయింగ్ ఇట్ ఆర్ వెన్ యూర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ఆయిల్ స్పిల్స్, they can drop into the ecosystem which is present there. So slowly what will happen? All the ecosystem which is connected to that will get damaged. Next you have plastic pollution which is present. Plastic pollution, you know very well, plastic doesn't dissolve inside your water. Any రోజులైనా సరే plastic degrade అవ్వదు, first thing. Second thing, plastic water పైన వేస్తే it is highly buoyant, అది కింద వెళ్ళిపోకుండా ఫ్లోట్ అయిపోతూ ఉంటుంది పైన. So all this which is there, all the plastic which is present, slowly it just keeps down on top of your surface of your water. పైన అలా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫ్లోట్ అయినప్పుడు what will happen is nothing but this will block the water currents or wind currents which is present. వేవ్ మామూలుగా ఇట్లా మూవ్ అవ్వాలి, బికాస్ ఆఫ్ హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆ వేవ్ ఆర్ విండ్ ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో ఇట్ కెన్ అబ్స్ట్రక్ట్ దట్, creating a negative currents which is present. Yes, so these kind of negative impact you can have due to this plastic pollution which is there. Next, carbon dioxide and climatic changes which is present. Manki due to increase in carbon dioxide which is present, manki eutrophication valla gaani, any other things valla, any kind of bloom or any kind of other things are increased, then the carbon dioxide content will increase. When that is increased, then you can have this greenhouse effect a lot. When greenhouse effect is increasing, you have global warming which is there, which directly relates to the climatic change which is present. అదే కాకుండా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ ఎనీ టైమ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అవుట్ డ్యూ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఓషన్ మైనింగ్ కానీ ఏమైనా అయినప్పుడు ఇట్ డ్రాస్టికలీ చేంజెస్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ దేర్. Next you have ocean acidification which is present. Acidic condition is nothing but మనం air pollution లో చూసుకున్నాం what is this acidic condition and all. So whenever the pH decreases, metabolic activities అన్నవి it doesn't go in a very stable form. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే the metabolic activities which are present gets decreases due to this acidic condition which is present. So it can damage the whole ecosystem which is present inside the water. Next, we have the coastal tourism, port and harbor developments which is there. What will happen if you increase the tourism which is present? Tourism గాని increase చేస్తే then slowly మనకి recreational activities ఎక్కువ అవుతాయి, like picnics చేసుకోవడానికి వస్తారు. ఇలా వచ్చినప్పుడు disposable plates అని అవన్నీ ఇవన్నీ వచ్చి they throw them down. So whatever the littering they do is nothing but a very big kind of pollution which is present there. And developmental process చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, అక్కడ ఉన్న గ్రీనరీ అంతా తీసేసి రోడ్ వేస్ వేయడం. ఎందుకంటే మరి అందరూ రావాలి అంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అందరూ ఉండడానికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దీస్ కాంక్రీట్ జంగల్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, అంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము, తినడానికి ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ రెస్టారెంట్స్. సో ఇలా డెవలప్మెంట్ పేరుతోని slowly the greenery which is present is decreased. Next, the urban development and construction like mining, fisheries or aquaculture which is present. This causes a negative impact to the environment which is present there and a negative kind of ecosystem which is developed there.
So coming to the next topic which is there, we'll be dealing with the effects of the marine pollution. Now, what will happen if there is a lot of pollution in your aquatic system which is there? So, marine pollution increase, the toxic wastes which are present show a negative impact on your marine animals which is present. So, the metabolic activities, the food chain disruptions or the ecosystem damage which is present there. Later on, you will be having the disruption of the cycle of coral reefs. What are coral reefs? What are the different types and all? We have checked. Now, what will happen is slowly, the deposition of the algae which is present on top of it decreases. Then, well, the mutualistic activities between this polyps and the zooxanthellae which is present is decreased, because of which the coral reef slowly gets decreased. అవే కాకుండా మనకి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ డిక్రీజెస్ బికాస్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ ద ప్లాంట్స్ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. Tarvata, and there is a heavy time where you can have lot of nutrients released inside your water bodies. So the condition where which is known as eutrophication, which give rises to the production of unnecessary animals or unnecessary organisms or plant material which is present, like your algal blooms and all which is present. Man, water pollution, we have checked out what are these algal blooms and all. Later on, the failure in the reproductive system of sea animals. Manki arsenic gani, lakpote more amount of ammonia which is present, like the nitrate content gani. Ilanti contents, if they are increased more, the reproductive capability of organisms get decreases, and even it can denature the DNA which is present. So the pollution, the population of one species get decreases. మనం చూసాము, when any one species get decreased in any kind of food chain, whole food chain gets disrupted. Next, we have an effect on the food chains which is present, which damages the ecosystem which is present there. So later on, going into the concept of dead zone, we had seen the first slide what is this dead zone which is present and how this dead zone is formed and how it is toxic to the related ecosystems which is present. So for example, if you check this is the normal water which is present here, and this is a dead zone which is present. Later on, if we check out the next concept which is known as ocean acidification, which is there is nothing but the decrease in the pH value which is present. So in the water concept also, and in your air pollution, we have checked what is pH and how it is measured and all. Now we have something which is known as oil spills which is there. So starting of your slide, we had seen manaki crude oil తీసుకొని ఎలాగ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము and all, and how is this crude oil being placed on surface of your water and all is present here. సో మనం ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకుంటే లైక్ మనం తాజ్ మహల్ కానీ మినమాటా డిసీజ్ ఇలా కేస్ స్టడీ చూసాం. సో ఇందులో ఒక కేస్ స్టడీ చూసుకుంటే మారిషియస్ లోని దెర్ ఇస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ వేర్ 1000 tons of fuel has been accidentally dropped down. So in the fuel drop అయిపోతే what will happen is nothing but if you just see the Mauritius which is there, మనకి this areas which is present are the fishing zones which are there. అంటే ఫిషింగ్ జోన్స్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? It is nothing but high amount of animals are living there, and a very rich source of ecosystem or food chain is present there. Later on, మనకు వచ్చేసరికి you are having a marsh zones which are present at the wetlands. So we have checked that which is there, and you are having a marine park also which is present here, and all through the coast you are having the coral reefs. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే these all are the coral reefs. So ఇలా చూసుకుంటే see how much rich biodiversity this Mauritius is having. So there is a need that immediately you need to take down all the oil which is present here. అంత ఇమీడియట్ గా అన్ని గ్యాలన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ హౌ కెన్ యూ సపరేట్? మనం నార్మల్ గా అయితే ఆయిల్ స్పిల్స్ ఉన్నవి యూ కెనాట్ సపరేట్, ఎస్ ఆర్ నో, ఆయిల్ వాటర్ ని నువ్వు వేర్ చేయలేవు, యూ కెనాట్ డిక్రీజ్ దెమ్. Either you need to decrease that concentration which is present by any kind of chemical compound which is present there. లేదు అంటే you can add any kind of microorganisms which utilize this oil which is present, లేదంటే you need to clear that. So ఇలాగా there will be different ways, but immediately you cannot do that. So no, ఈ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో what will happen, కింద ఉన్న water bodies which are present slowly turns into your dead zones which is present there. అలా ఒకవేళ చూసుకుంటే ఈ coral reefs damage అయిపోతాయి, this marine system which is there gets damaged. So it is like a very great disaster to that environment which is present there. Later on, we have something which is known as trash and debris in the ocean.
Trash is nothing but the waste which is there. Debris is nothing but the dead materials which are present. And the dead materials from your plants avachchu, from your animals avachchu, ledante what you are running off aina dead materials aina avachchu, ledante normal trash which is present, you are just throwing or littering in the oceanic system which is there. So normally marine debris which is there is defined as any persistent solid material that is manufactured or it is processed or directly or indirectly disposed into the abandoned into your marine environment or any kind of bigger marine areas or the great lakes which is there. So manaki this is collected by something which is known as ocean guides. Ocean guides eppudaina vinnara? Ocean guides is nothing but, for example, you have seen something which is known as whirlpool. Whirlpool ante em ledu, this is like a hurricane inside your waters ni whirlpool antam manam. Okay, for example ide whirlpool, if it is in a very larger space which is there, ocean currents valla you will be having this much lot of water turning all around. So ila turn avutunnappudu em avutundi, for example you take something sand inka water mix cheyandi, same ide direction lo mix cheyandi, ide current force toni మిక్స్ చేస్తే ద శాండ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ మనకి కిందకి ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతుంది. కిందకి అనే కన్నా ఇలా మధ్యలో ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా నీకు న్యాచురల్లీ అక్కడ ఓషన్ గైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ట్రాష్ కానీ డెబ్రిస్ కానీ ఉండిపోతుందో ఆ ట్రాష్ అంతా వచ్చేసి ఒక దగ్గర ఉండిపోతుంది అనమాట, కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోతుంది. దీన్ని తీయడం ఇస్ వెరీ డేంజర్ ఆర్ ఇది చాలా కష్టం అవుతుంది తీయడానికి, అండ్ ఎకనామిక్లీ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. సో స్లోలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ దేర్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్, saprophytic activity ఎక్కువైపోతుంది, decomposition ఎక్కువైపోతుంది. So slowly that also becomes a very waste water land which is present there. So this is the trash and debris which we check on top of your oceans which is present. Now how it is coming there is nothing but, normally మన beaches లో గట్రా waste వేస్తూ ఉంటాం కదా, due to this waves or tides and all, slowly this will go into your deeper sections. మనం ఎక్కడో ఇక్కడ వేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద కోస్టల్ లైన్. సో అలాగా ఓషన్ తాలూకా వేవ్స్ వల్ల కానీ దేని వల్ల కానీ this goes into your deeper ocean areas and slowly it goes into the Gyre regions which is present. Then totally it is concentrated there at one place. So our next topic, which is a very major pollutant, is nothing but the microplastics which is present. Manaki micro ani cheppesariki, micro is nothing but very smaller material which is there, which is not viewed under a naked eye which is present. So we need to have any kind of aids like a microscope gani ledante magnifying lens gani ilantivanni use cheskoni manam dani magnify chesi ledante zoom chesi chustene manaki kanipistayi. So how come these microfibers cause a very great pollutant? It will be so small kad madam, then how we can cause అని చెప్పే వస్తాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ దేర్ ఇస్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ అ ఫ్లవర్, మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ లో చూసుకున్నాం, ఫ్లవర్ నుంచి వచ్చే ద పాలన్ గ్రెయిన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ క్యాన్ కాజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. 2-3 వస్తే ఇట్ ఇస్ ఫైన్. వాట్ ఇఫ్ 1000 ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆల్ ఎట్ వన్స్ పాలినేషన్ కి ఆ మధ్యలో ఉన్న పాలన్ గ్రేస్ రిలీజ్ చేసింది, then అది డస్ట్ కింద వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ అ పొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ దేర్. Here also, for example, any kind of textile weaving gaani lekapothe cotton material which is present, cotton cloth which is there, అక్కడ నుంచి చిన్న దూది లాంటి మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, వెరీ స్మాల్ టెక్స్టైల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్, దే కెన్ కమ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటి అంటే దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ విచ్ ఆర్ నాట్ సీన్ అండర్ ద నేకెడ్ ఐ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, బట్ దే కెన్, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ, కెన్ కాజ్ ద పొల్యూషన్ ఆర్ దే కెన్ కాజ్ అ బ్లాక్ విచ్ ఇస్ దేర్. సో అలాగే మనకి ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అవి ఉంటాయి, మైక్రో ఫైబర్స్ ఉంటాయి, అదే కాకుండా యూ హ్యావ్ దీస్ మైక్రో బీడ్స్ విచ్ ఆర్ present. So like anything which are in a very lesser in their mass or very lesser in their weight which is present or in their size can also cause pollution inside your waters. నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇంపాక్ట్స్ ఏమవుతాయి అంటే అవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి దే కెన్ పాస్ విత్ యువర్ వాటర్ ఇన్సైడ్ యువర్ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో వెళ్ళి అక్కడ బ్లాక్ అయిపోతాయి. నార్మల్ మెటీరియల్స్ అయితే ఏమవుతాయి, దే విల్ డైజెస్ట్, బట్ ప్లాస్టిక్ లాంటి మెటీరియల్స్ విల్ నాట్ డైజెస్ట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే క్రియేట్ అ బ్లాక్. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే గో ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ, ఐ మీన్ లంగ్స్ లో కానీ, లేదంటే దే కెన్ గో ఇన్ టు అ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్, లేకపోతే ఫిషెస్ లో కానీ వెళ్ళి బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల it will cause a lot of damage to their metabolic activity which is present.
So microplastics, for example, any kind of weathering gani, soil erosion gani, ఏదైనా సరే, if it goes, then what will happen? It sediments down. ఎందుకు sediment అవుతుంది? Because that density ఎక్కువ ఉండడం వల్ల it goes down into the deeper areas which is there. లేదు అంటే ఇలా పైన ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ప్లాంట్ పైన ఉండిపోవడం కానీ ఏదైనా కూడా it can happen. So when these animals eat them, and these animals are eaten by some other fishes or small fishes which is there, then those are eaten up by the birds which are present. If we eat those birds, or if any other animal is eating this bird which is there, so Allah it is going to other food materials or other food trophic levels which is present. లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా దే విల్ కమ్, అండ్ దీస్ లిటర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దే ఎథర్ టు ది సర్ఫేసెస్. ఎథరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ యానిమల్ కమ్స్ అండ్ ఈట్స్, అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ to be eaten up by any other fishes or all other animals which are present, then they damage the whole ecosystem which is present there. ఎలాగైతే మన ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు చూసామో అలాగా ఫుడ్ చైన్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. So next, coming to the regulatory part which is present, like coastal zone regulation notification edaithe unnado, this is under the Ministry of Environment and Forest which is present. So under the Environment Protection Act 1986 issued under the coastal zone regulation notification. So what will this do is nothing but it keeps a check on all the coastal areas which is there. Manaki are they dumping out any kind of waste which is present? Waste dump cheyakunda, లేదు అంటే ఇఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లిటరింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ కానీ, లేకపోతే సీవేజ్ డ్రైన్ ఉండడం కానీ, ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డంపింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫ్లూయెంట్, సో ఇట్ చెక్స్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. అదే కాకుండా మనకి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది కదా, ఇట్ చెక్స్ అవుట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టోటలీ ట్రీటెడ్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు యువర్ వాటర్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో అలాగే మనకి కోస్టల్ ఏరియా వాట్ ఎవర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇస్ చెక్డ్ అవుట్ బై దిస్ కోస్టల్ జోన్ రెగ్యులేషన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో మనకి ఇన్ 2011 ఒకవేళ తీసుకుంటే 1991 notification laid no clear procedure for obtaining this clearance which is present. So later on we had done many amendments and many changes which is present, where it came into enforcement, and then they had laid down certain set of rules which are present, which definitely checks out the different pollutant categories which is there and how we can actually come through that which is present. So manaki normally what it checks out is nothing but to conserve and protect the coastal stretches which are there. Any one damage in the coastal area will actually damage the whole ecosystem which is present there. So it checks out for the damage which is present and ensure the livelihood security of fishes. Fishing చేసినప్పుడు then the local community కూడా బాగుండాలి, because they live very near to that oceans which is present there, and to other community which actually adheres to it, లేకపోతే దీని మీద ఉండేలాగా they consume this food which is present, so that the whole community or whole population which is there goes in a harmonious manner which is present, and to promote the development in a sustainable manner. మనం ఫిషింగ్ చేసుకుంటున్నాం, వెరీ నైస్, we are giving permissions to fishing, they are going there, they're taking all the resources which is present there, but you need to check out that it goes in a sustainable manner. నువ్వు ఫిషింగ్ చేస్తున్నప్పుడు the boats and all which are there need to be very clear and they need to be very new. లేదంటే సేమ్ ఆయిల్ స్పిల్స్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఆయిల్ స్పిల్ అయిపోవచ్చు, yes, and they can damage the whole system which is present there. So this should not be done like that, and overfishing also should not be done, because akkada unna ecosystem resource which is present totally you are taking inside. So the harmonious maintenance which is present should go there. Later on, if we take the CRZ classifications తీసుకుంటే మనకి they are done in different zones అన్నమాట. Like for example, it's zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4 which is present. ఎందుకు like this is nothing but if we take the coastal zones which is present is at a very bigger stretch which is there. So అంతమంది ఒక్కలే తీసుకొని they cannot take the responsibility of the whole thing in a very nicer manner. Instead of that, what we can do is nothing but if we go into different zonation చేస్తే it will be very clear, responsibility ఈజీగా ఉంటుంది, మెయింటెనెన్స్ కి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. So for that reason we will be checking out there. So ecologically sensitive areas ఏవైతే ఉన్నాయో that comes under the zone 1, like you have your mangroves, corals or biosphere reserves which is there. Individually we'll be checking out what are these corals and wetlands and all which are present. Later on, zone 2 differentiation, I think, is the village and towns which are there, which have already been built up, and the coastal regions they have been built up already. So dani just maintenance, and that which an effluents have been released, so those kind of things which is there.
Zone 3 వచ్చేసరికి that are not sustainably developed. So there is a scope that you can actually check them and you can actually sustainably develop them. So you can have the fourth one which is there, or the zone which is present. It is nothing but the water areas up to the territorial waters and tidal influenced water bodies which is present. As we have seen, Monkey, energy resource only we have seen how much the tidal energy is very important and how much of energy we can being created by that and all. So if we check out all these things, so many alternative sources which are present will be very nice. So one harmonious development ki బాగుంటుంది, alternative energy ని develop చేయడానికి కూడా మనకి scope వస్తుంది. Next, if you see, these are the different zone regulation notification things or different zonations under this notification which is present. Tarvata, the provisions for this fisher folk communities Gani, what it does is nothing but to combat the pollution which is there by different other activities. Adi manki different other initiations anochu, different other flagship programs which is present. Later on, Tarvata, and it even checks out the enforcement methods and how it is going on. ఓకే, అది మనం చేసేసాము వదిలేసాము అని కాకుండా రెగ్యులర్లీ ఆర్ వి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఇన్ అ వెరీ నైసర్ మేనర్ ఆర్ నాట్. సో అలాగే మనకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేకపోతే రాటిఫైయింగ్ యాక్టివిటీస్ అని అవుతున్నాయా లేదా అని ఆల్సో ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ అవుట్. Later, it will do certain things like special dispensations to ecologically sensitive areas which is present. మనకి మ్యాంగ్రోవ్స్ ఇలాంటి అన్నిటిలోని ఏమవుతుందంటే లిటిల్ వేరియేషన్ ఏదైనా వచ్చినా సరే మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ చెక్ టు మెయింటైన్ దట్ స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్. If there is a case to introduce any kind of species also, it will be doing that. Later, it will even check the island protection zone notification. This will check out the island loని మనకి ఎక్కువ coral reefs కానీ ఇలాంటివన్నీ very nice sensitive things which are present are maintained. So అలా mutualistic things which are there, it will check out the maintenance of that and development of that also. Tarvata, you have like you would have got this doubt that how is it maintained and how it is checked. The Union Cabinet has approved this notification in 2018, where there will be new categories also for densely populated rural areas which are there. Innakal మనం చూసుకుంటే urbanized areas ఒకటి వచ్చింది, తర్వాత ఆల్రెడీ సెటప్ ఏరియాస్ వచ్చాయి, బట్ నౌ వాట్ ఎవర్ ఆర్ డెవలపింగ్ హ్యావెంట్ కమ్ హియర్. సో దాట్ ఆల్సో విచ్ బీచ్ బ్యూటిఫికేషన్ అని ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం కదా. సో దీస్ ఆల్ కమ్ అండర్ దిస్ వన్. అండ్ టూరిజం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ కోస్టల్ ఏరియాస్ మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాము, టూరిజం డెవలప్ అయితే వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, రెస్టారెంట్ డెవలప్మెంట్స్, హోటల్ డెవలప్మెంట్స్ ఇలా మనం చూసాము. సో ఇవన్నీ ఇన్ సస్టైనబుల్ మేనర్ చేయాలి ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటలీ యూస్ఫుల్ మేనర్ చేయాలి. So those all are checked out in this amendment which is present. Tarvata, no development zone which is there of 20 meters for the islands. Why we keep them as no development zones? ఎందుకంటే నీకు డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ మనకి పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, అక్కడ పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది, అండ్ ద పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ టు దీస్ కాంక్రీట్ జంగల్స్ విచ్ ఇస్ దేర్, వేస్ట్ విచ్ ఇస్ దేర్, ఈ వేస్ట్ డిస్పోజల్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ మ్యాటర్స్ అ లాట్. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ అ సెన్సిటివ్ ఏరియా లైక్ యువర్ ఐలాండ్ ఆర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫైడ్ ఏరియా విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, దెన్ దే కన్సిడర్ టు బి అ no development zone which is present. Later on, you will be having the pollution abatement. It is nothing but to curb your pollution which is there, to reduce your pollution in any method which you can do. So manaki, if exam point of view lo teeskunte, how your questions can come related to your marine pollution. Oil spill is very 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 important. Manaki current affair vastundi, ala kaakunda ఏదో ఒక case study kuda relate chesi if you can write, that would be a very nice answer actually. So what is an oil spill? Discuss and suggest its impact while highlighting the methods through which oil spills can be cleaned. Okay, methods loni biological methods, chemical methods ilaga you can actually check out and you can write this. Tarvata, discuss coastal regulation zone, recent changes on notifications and its significance which is there. So start up to write from what it is, when it is, and the significance, and then you can write the changes or amendments which we have done. Okay then, thank you.